For information sharing, we agreed to expand the range of sharing of information needed for the response to North Korean nuclear threats. For joint planning, we reaffirmed to complete the revision of tailored deterrence strategy before the security consultative meeting this year. 이는 기획 단계부터 우리의 입장을 적극 고려하기 위해 미측의 의지가 반영된 결과라고 볼 수 있습니다. I believe that this is an outcome that reflects the U.S. will to more actively consider the ROK stance from the phase of planning the extended deterrence. 공동 실행 분야에서는 북한의 핵 위협 억제 및 대응 방안을 실질적으로 논의하기 위해 올 2월에 확장 억제 수단 운용 연습인 TTX를 실시하기로 하였습니다. For joint execution, we noted to hold a tabletop exercise in February in order to facilitate the alliance discussion on options to deter and respond to North Korean nuclear threats. 협의 체계 분야에서는 북한 핵 위기 시 한미 위기관리 협의체를 활성화함으로써 의사결정의 전 과정에서 한미가 긴밀히 협력해 나가기로 하였습니다. For consultation mechanism, we agreed for close communication between the Republic of Korea and the United States at all procedures of decision-making by activating ROK-US crisis management consultation groups at times of North Korean nuclear crisis. 한편 지난해 말 미국의 전략폭격기 전개하에 시행된 연합공중훈련이 동맹의 억제 능력을 보여주는 행동하는 확장 억제의 실체임에 공감하였고 이 전략자산의 적시적이고 조율된 전개가 이루어지도록 긴밀히 협의하기로 하였습니다. Furthermore, Secretary and I share the sentiment that the combined flying training event executed with the deployment of U.S. strategic bombers last year was the embodiment of extended deterrence in action that displayed various deterrence capabilities of the alliance and agreed to closely consult for timely and coordinated deployment of strategic U.S. assets. 앞으로도 대한민국 방위에 대한 미국의 확고한 의지를 보여줄 수 있도록 다양한 확장 억제 실행력 강화 조치들을 함께 모색해 나갈 것입니다. And going forward as well, we will seek together for various measures to enhance extended deterrence implementation to show the public of the Republic of Korea the firm will of the United States' commitment to the defense of ROK. 저와 오스틴 장관은 한반도에서의 힘에 의한 평화를 구현하기 위해 연합연습 및 훈련의 규모와 수준을 더 확대하고 강화해 나가기로 하였습니다. In addition, in order to realize peace through strength on the Korean Peninsula, Secretary Austin and I pledged to expand the scale and elevate the level of combined exercise and trainings. 아울러 연합 야외 기동훈련 확대 시행, 대규모 연합 합동 화력 시범 등을 통해 연합 방위를 위한 동맹의 능력과 태세를 더욱 강화해 나가기로 하였습니다. We will further reinforce the alliance capability and posture and the combined defense through expanded execution of field training exercises and large-scale combined joint fires demonstration. 또한 한미일 안보 협력을 포함한 지역 안보 협력 강화 방안에 대해서도 논의하였습니다. In addition, Secretary and I discussed methods to strengthen regional security cooperation, including the ROK U.S.-Japan trilateral security cooperation. 특히 지난 11월 프놈펜 정상회의 시 3국 정상이 합의한 미사일 경보 정보 실시간 공유를 촉진하기 위한 방안들을 발전시켜 나가기로 했습니다. In particular, we committed to develop the options to expedite real-time sharing of missile warning information, a point of agreement by the three leaders at the Phnom Penh summit in November. 이를 위해 가급적 빠른 시기에 한미일 안보회의인 DTT를 개최하여 구체적인 방안들을 협의할 것입니다. To this end, we concurred on holding the defense trilateral talks as soon as possible and consulting on specific options. 끝으로 한반도 안보 증진을 위해 한미와 핵심 가치를 공유하는 유엔사 회원국들과의 연대를 강화해 나가기로 하였습니다. Lastly, for the promotion of security on the Korean Peninsula, we agreed to strengthen the solidarity with the UNC member states that share the core values with the ROK and the U.S. 특히 오스틴 장관은 2023년 한 유엔사 회원국 국방장관 회의에 대한 우리의 제안을 환영하였고 관련 부서에서 이를 협의해 나가기로 하였습니다. Secretary Austin welcomed our offer of hosting the 2023 ROK UNC member states defense ministerial meeting and agreed to further consult on the matter at related units. 한미는 한미동맹 및 정전협정 체결 70주년을 맞이하여 군사동맹을 지속적으로 강화하는 가운데 인태지역을 포함한 지역 안보에도 기여하기 위한 공조를 심화시켜 나가겠습니다. 감사합니다.
the Republic of Korea and the United States, continuing to strengthen the military alliance while celebrating the 70th anniversary of the Rockos Alliance and the signing of Armistice Agreement, will continue to expand the cooperation for the contribution to securities of regions including the Indo-Pacific. Thank you. 네, 이어서 로이드 오스틴 미 국방부 장관님께서 모두 발언을 하시겠습니다. Well, thank you, Minister Lee. Good afternoon, everyone. And let me start by thanking President Yoon, Minister Lee, and their teams for hosting us here in Seoul. We're delighted to be here, and it's been a highly productive visit. 네, 장관님 감사합니다. 안녕하십니까 여러분. 우선 윤석열 대통령님 그리고 이종섭 국방장관님 그리고 한측 여러분께 미 대표단을 환영해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 한국을 방문하게 해서 무척 기쁩니다. 또 이번 방안은 굉장히 생산적이었습니다. 70 years ago, our countries signed the U.S. ROK Mutual Defense Treaty and established our alliance. And for 7 decades, the U.S. ROK alliance has bolstered peace and security on the Korean Peninsula and in the Indo-Pacific. 70년 전 한미 상호 방위 조약이 체결되었고 한미 동맹이 탄생했습니다. 지난 70년간 한미 동맹은 한반도와 인도 태평양 지역의 평화와 안보를 강화해 왔습니다. Our ultimate goal is peace and not conflict. And toward that end, our countries have worked side by side to deter large-scale conflict, to strengthen our combined capabilities, and to defend the rules-based international order that keeps us all secure. 우리의 궁극적인 목적은 갈등이 아닌 평화입니다. 그 목표를 위해서 한미 양국은 대규모 분쟁을 억제하고 연합 능력을 강화하고 규범에 기반한 국제 질서를 유지하기 위해서 협력해왔고 이를 통해서 안보를 유지해왔습니다. Now, in 2022, we confronted an unprecedented number of provocations from the DPRK. 지난 한 해 우리는 북한의 기록적인 도발을 경험했습니다. So make no mistake, the United States stands united with the ROK, and together we condemn these dangerous actions which violate international law and threaten to destabilize the region. 분명히 말씀드리지만 한국과 미국은 함께 단결되었습니다. 그리고 우리는 함께 국제법을 위반하고 영내의 불안정을 초래하는 이러한 위험한 행위를 규탄합니다. Our commitment to the defense of the ROK remains ironclad. The United States stands firm in its extended deterrence commitment, and that includes the full range of U.S. defense capabilities, including our conventional, nuclear, and missile defense capabilities. 미국에 대한 방위 공약은 철통 같습니다. 미국의 확장 억제 공약은 확고합니다. 미국의 확장 억제는 핵, 재래식, 미사일 방어 능력 등 모든 범죄의 미 군사 능력이 포함됩니다. Now we have 28,500 uniformed personnel in South Korea who proudly work together every day with their ROK counterparts. That's one of the largest U.S. troop deployments around the world. 또한 28,500명의 주한미군이 매일 한국군과 함께 협력을 하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 파병되어 있는 미 병력을 볼 때 가장 큰 규모 중 하나입니다. And it just shows our unwavering commitment to maintaining peace on the Korean Peninsula. 이는 한반도 평화 유지에 대한 미국의 확고한 의지를 잘 보여준다고 생각합니다. And over the past year, our two countries have made great progress in deepening our cooperation. We strengthened our combined readiness and training, and we expanded the scope and scale of our exercises. 지난 2년간 한미 양국의 협력을 심화해왔고 큰 진전을 이뤘습니다. 연합준비태세와 훈련을 강화했고 연습의 범위와 규모도 확대했습니다. We increased our coordination in the face of the DPRK threat, including bilateral and trilateral responses that demonstrated the capability and readiness of our combined forces. 북한의 위협에 맞서 양자 간 그리고 3국 간 대응 등을 통해서 긴밀히 공조했으며 이를 통해서 한미 연합군의 능력과 준비 태세를 과시했습니다. And let me underscore our mutual belief that trilateral cooperation with Japan enhances all of our security.
한미일 3국 협력이 모두의 안보를 강화한다는 점을 강조하고 싶습니다. We held high-level dialogues, and we deployed assets including F-22s, F-35s, and the Ronald Reagan Carrier Strike Group. 고위급 대화를 개최했으며 F-22, F-35 전투기와 로널드 레이건 항공모함 타격단과 같은 자산을 배치했습니다. And we found ways to work even more closely together, including by agreeing to deepen our cooperation in Southeast Asia. 동남아시아에서 협력을 심화하기로 합의하는 등 보다 긴밀히 협력할 수 있는 방안을 모색했습니다. Today's meeting was an opportunity to discuss how we'll build on that progress in 2023, including coming back to Seoul for the 55th Security Consultative Meeting later this year. 오늘 회의는 우리가 여태까지 이룬 진전을 올해에 어떻게 더 발전시킬 수 있는지를 논의할 수 있는 기회였으며 올해 서울에서 개최될 55차 한미 안보회의에 참석하기 위해서 한국을 다시 방문하는 것에 대해서도 이야기를 나눴습니다. As we look ahead to the next 70 years, I'm confident that our two proud democracies will continue working toward our shared vision of a stable and secure Korean peninsula and a free and open Indo-Pacific. 향후 70년 동안도 한반도의 안전과 안보 그리고 자유롭고 개방된 인도 태평양이라는 공동의 비전을 위해서 양국이 함께 지속적으로 협력할 것이라고 확신합니다. Mr. Lee, thank you for your leadership, for your friendship, and for your tremendous support for this great alliance. And thank you again for hosting us today. And now we'll be happy to take a few questions. 장관님의 리더십과 우정과 그리고 위대한 한미 동맹에 대한 강력한 지지에서 감사드립니다. 다시 한번 오늘 회의를 개최해 주셔서 감사하고 지금부터 여러분의 질문을 받도록 하겠습니다. 네, 그럼 지금부터 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 질문을 희망하시는 기자분들께서는 손을 들어주시고 제가 지정하면 회사명과 성함을 말씀하신 후에 질문하여 주시기 바랍니다. And we'll now take questions from the media. Please raise your hand to be called for questions, and upon being called, please state your name and the agency you're from before asking a question. Thank you. 네, 질문하실 기자분 손 들어주십시오. 네, 우리 MBN 경 기자님. 네, MBN 권용범 기자입니다. 먼저 이종섭 국방장관께 짧게 하나 질문 드리겠습니다. 한미 양국 간의 확장 억제가 현 시국에서 어떤 의미가 있다고 보시는지, 그리고 더 나아가서 한미일 3국 안보 협력을 어떻게 이뤄나갈 구상이신지 궁금합니다. 그리고 추가적으로 오스틴 국방장관께서 적시적이고 조율된 전략자산 전개 언급하셨는데 구체적으로 어떤 것들을 의미하는지 궁금하고요. 마지막으로 재래식 무기뿐만 아니라 무인기가 새로운 위협으로 떠오르고 있습니다. 미국에선 현재 북한 무인기 전력을 어떻게 평가하고 있는지, 또 이번 북한 무인기 침범 사태 당시에 어떤 조치가 있었는지 질문드립니다. This is Kwon Young-bun from MBN. I'd like to direct my question to Minister of National Defense, Minister Lee, and the question is on the ROKU's extended deterrence. What type of a meaning does ROKU's extended deterrence convey at the current phase? And also, another question is how do you seek to increase and develop the trilateral security cooperation with the Republic of Korea, the United States, and Japan? And also, I have a question to Secretary Austin as well. Secretary Austin, you have mentioned the timely and coordinated deployment of strategic U.S. military assets. What type of a deployment of these assets are you currently envisioning? And also, additional question is you have mentioned conventional weapons, but recently UAVs have been emerging as a new type of threat as well. How do you assess the recent drone incursion that was conducted by North Korea, and what type of measures were taken? 방금 질문하신 내용 중에서 첫 번째, 확장 억제 강화가 또는 실행력 제고가 어떤 의미가 있는가라는 질문에 대한 답변은 제가 드리고, 나머지 이어지는 질문에 대해서는 오스틴 장관께서 답변 드리도록 하겠습니다. Firstly, I'd like to provide my answer regarding your question on strengthening external deterrence and the implementation capability and what type of a meaning these two actions convey. And as for the rest of the question, I would like to yield the floor to Secretary Austin to provide the answer. 확장 억제라고 하는 것은 그동안 미국이 지속적으로 일관되게 추진해온 정책인데, 그것이 실제 실행력을 높인다는 것을 강조해왔고, 한미가 그 실행력을 높이기 위해서 많은 노력을 해왔고, 오늘 조금 전에 제가 설명드린 내용에도 다 포함이 되어 있습니다. Extended deterrence is a policy by the United States that has been continuously pursued.
And we and the Republic of Korea and the United States have provided much endeavors to strengthen the implementation and the effectiveness of extended deterrence. The further explanation on extended deterrence has been provided in other areas. 그러한 한미의 노력이 어떤 의미를 갖는가? 그 점은 결국은 억제를 위한 것이다. 그러니까 북한이 추가적인 핵 개발, 핵 고도화를 하지 못하도록 억제하는 것이고 또 사용도 하지 못하도록 억제하는 것이다. 왜냐하면 만약에 그렇게 한다 하더라도 한미가 확보한 그런 신뢰를 바탕으로 한 능력을 가지고 있고 또 미국은 그러한 능력뿐만 아니라 의지를 갖고 있다 하는 점에서 그런 것을 보여줌으로써 북한의 추가적인 핵 개발 또는 도발 이런 것들을 억제하는 효과가 있다 하는 점을 말씀드립니다. And the meaning of the efforts that we provide to strengthen extended deterrence is as follows: is to deter the advancement and the development of North Korea's nuclear capability, and it's also to deter the nuclear usage by North Korea. And this goes on to demonstrate that even if they do use their nuclear capabilities, the Republic of Korea and the United States have the capability to deter their efforts, and also the United States has the will to deter their usage of nuclear weapons as well. And this goes on to demonstrate that we have the capability to deter any additional provocation by North Korea. I think your question was regarding the types of deployments that we were contemplating in the future. In my remarks, you heard me talk about some of the things that we've done in the past. We deployed fifth-generation aircraft, F-22s, F-35s. We also deployed a carrier strike group to visit the peninsula. You can look for more of that kind of activity going forward. But in addition to that, you can look to see deeper consultation between our two countries and our leadership. And also, we will do a number of tabletop exercises to ensure that we're seeing things eye to eye, which we do anyway, but we want to make sure that no stone is left unturned. So those are the kinds of things that we're looking at in the future. 네, 어떤 유형의 자산 전개를 구상하고 있는지 질문해 주셨는데요. 이미 제가 모두 발언에서 말씀드렸듯이 5세대 전투기, 즉 F-22와 F-35를 이미 전개한 바가 있고요. 그리고 또 로널드 레이건 항모도 이미 전개한 바가 있습니다. 그런데 앞으로는 이러한 것을 좀 더 많이 할 것이고요. 그리고 또 그와 더불어서 양국 정부 간의 협의를 심화할 예정입니다. 그리고 또 앞서도 말씀드렸지만 저희가 태블탑 엑서사이즈 TTX를 실시해서 이미 한미 양국 간에는 일치를 보고 있지만 모든 것을 다시 한번 점검하는 기회여서 만반의 준비를 하도록 하겠습니다. 네, 이어서 AFP 윌리엄 던럽 기자님 질문해 주십시오. William Dunlop from AFP. Thank you. Secretary Austin, Kim Jong-un has declared North Korea an irreversible nuclear state and shown no willingness to disarm. In light of this, is the denuclearization of the Korean Peninsula still an achievable goal, and if so, how? And additionally, would you view South Korea seeking its own nuclear arsenal in a positive or negative light? Minister Lee, NATO Secretary General called on Korea to step up military support for Ukraine. Is Seoul considering changing its policy on the export of offensive weapons in order to aid Kyiv? Thank you. 네, 제 질문 드리도록 하겠습니다. 우선 김정은은 북한은 핵 보유국이라고 주장을 했고요. 그리고 이와 관련해서 우선 제가 질문드리고 싶은 것은 한반도의 비핵화가 현실 가능성이 있는 그런 목표라고 생각하시는지요. 그리고 또 이와 관련해서 나토 사무총장 출연께서 우크라이나에 대한 지원을 확대해야 된다라고 말씀하셨는데요. 그리고 이와 관련해서 한국이 우크라이나 측에 이라는 공동용 무기를 제공할 그러한 계획이 있는지 질문드리도록 하겠습니다. Thanks, Will. The United States and the ROK are committed to the denuclearization of the Korean Peninsula, and we've long been that way. The U.S. commitment to the defense of Korea is ironclad. You heard us say that a number of times, but that's just not a slogan. It is what we're all about. That commitment is ironclad. And our extended deterrence is at the heart of that commitment. And so today, Minister Lee and I talked about ways to
ensure that this extended deterrence remains strong. You've heard us talk about a number of the things that we are contemplating, and so we'll continue to work together to build upon that. But as things continue to evolve, our alliance continues to strengthen, and we look for ways to strengthen that extended deterrence. 예, 질문의 두 번째 부분은 저한테 질문하신 걸로 이해가 되는데 어제 나토 사무총장과 대화 시간이 있었습니다. I believe the second part of the question was directed to me. Yesterday, I had the opportunity to have dialogue with Secretary General of NATO. 그 자리에서 우크라이나 상황에 대한 설명 그리고 국제사회의 노력이 필요하다 하는 점에서 공감하였고 질문의 핵심인 우리의 무기 지원 이 부분에 대해서는 제가 구체적으로 답변 드리지 않고 우리가 우크라이나 상황에 대해서 예의주시하고 있다 이 정도로 제가 답을 드리겠습니다. 오스틴 장관께서 말씀하셨던 그 답변을 통역을 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 질문 감사합니다. 우선 한미 양국은 한반도는 비핵화를 유지해야 된다라는 생각을 갖고 있습니다. 그리고 또 이러한 것은 우리가 오랫동안 이렇게 생각했던 것이고요. 그리고 미국의 한국 방위공약은 공고합니다. 이것은 비단 그냥 슬로건뿐만이 아니고요. 이것은 미국의 대한 방위공약은 철통 같다라는 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 또 이것은 확장 억제 공약의 핵심이 되겠습니다. 그리고 또 우리가 함께 양국 정부가 확장 억제를 강화할 수 있는 여러 가지 방안에 대해서 이미 이야기를 나누고 있고 그리고 앞으로도 계속해서 이러한 것을 위해서 함께 협력을 할 것입니다. 그리고 또 상황의 전개됨에 따라서 우리가 확장 억제를 강하게 해서 동맹이 함께 노력을 할 것입니다. And to provide the interpretation for Minister Lee's response, Secretary General of NATO yesterday provided the explanation of a situation of war in Ukraine, and Secretary General and I have we share the sentiment on the need for the international effort in overcoming this crisis. However, to provide my answer regarding our weapon support, our Republic of Korea's weapon support, I would like to say that I would like to leave my answer at that we are directing our close attention to the situation in Ukraine. Thank you. 네, 오늘 좀 더 많은 질문이 있었는데 시간 관계상 오늘 공동 기자회견 여기까지 해서 하는 걸로 마치겠습니다. 다음 필요한 질문은 또 주시면 답변을 드리도록 하고 오늘 이것으로 공동 기자회견 마치겠습니다. 감사합니다. It was initially planned to receive more questions and more questions were to be answered. However, due to time constraint, we'll end the joint press conference here. Thank you. 질문 많이 받지 못하게 된 상황 이유는 오스틴 장관님과 제가 또 다른 이어지는 일정이 있기 때문에 그렇다는 점을 이해해 주시기 바랍니다. And please do understand that we won't be able to receive more questions because Secretary Austin and I have follow-up schedules after this joint press conference. Thank you very much. 네, 감사합니다.